mu bufunze twenjamira embeera eriwo mu ggwanga ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ekisusse era tugezezzaako okuwa ekifaananyi okulaga nti embeera yeeraliikiriza gwe kitannatuukako kijja naawe alowooza nti kiri wala teweeyibaala embeera nzibu nnyo olw'ensonga nti kati we twogerera ssemateeka ono yafuuka kipapula bupapula. Ssemateeka ono agamba nti eddembe ly'obuntu lituweebwa Katonda ozaalibwa nalyo terikuweebwa muntu yenna oba gavumenti. N'ekyo ekifaananyi kyakyuka bakulowoozesa nti eddembe ly'obuntu likuweebwa Museveni nti Museveni ye yalituwa nti eddembe ly'obuntu likuweebwa gavumenti lyetakuwadde tojja ddikozesa. Ekyo kya bulabe. So ekifaananyi ekyo ekya ssemateeka kyakyuka kyafa. Ekyokubiri ssemateeka ono alina rights z'ateekawo n'agamba nti zino ziri non-derogable tezikwatibwako mu mbeera yonna. The right against torture nti omuntu tajja kutreatingibwa mu ngeri eyo etyoboola eddembe lye. Torture tajja kutulugunyizibwa. Ekyo baagamba nti tewali mbeera yonna gavumenti wekkiriza kutulugunya. Ne bateekamu n'eddembe ly'okufuna gye bayita habeas corpus nti singa omuntu anaasibibwa mu kifo ekitamanyiddwa nga tannatwalibwa mu kooti, kooti ejja kumuwa kye bayita habeas corpus nti mumuleete mu kooti. Naye obwo buwaayiro bwafa era we twogerera olwaleero abantu bangi bali mu makomera, abantu bangi babasibidde mu bifo ebitategerekeka nga tebatutte mu kooti, bangi babatulugunyiza. Stories ezivaayo zenyamiza. N'osanga abantu be babuzizaawo abantu ne bagaa katukume bukumi ndooza lumbe oyo munnaffe yabula. N'osanga abalala babatulugunyiza ne babajjamu n'obusajja, abalala tebakyatambula, abalala bali mu mbeera ekifaanana etya. Kagamba eddembe ly'obuntu mu Uganda oba kye bayita in fact si ddembe lya buntu, human dignity, simanyira bwa kukinnyonnyola. Human dignity omanyi bwe tukiyita eddembe ly'obuntu kinafuwa kibeera kya bulijjo, naye human dignity nti ekitiibwa ky'oteekeddwa okuwa omubiri n'ebirowoozo n'embeera y'obuntu wano e Uganda kyaggwawo. So kutuusa nga twerwanyeeko mu mbeera eyo kikyalina obuzibu bw'amaanyi. So ne tubeera nga eyo embeera emu. Ekyokubiri ekiriwo nti n'ebitongole amateeka weegali naye tegakola. Nkugambye ssemateeka waali tuyina etteeka eryakolebwa mu 2012 baliyita Prevention and Prohibition of Torture erigamba nti tojja kutulugunya muntu liri awo. Tuyina amalala ag'ensi yonna nga mu statute etteeka w'ekkooti y'ensi yonna, tulina agalala international protocol against torture, amateeka ag'ensi yonna gonna gavumenti yagasayininga naye ago amateeka tegakyayamba munna-Uganda. Ekyokubiri institutions ezirwanirira eddembe ly'obuntu nazo zennyini zittiddwa gavumenti ezisse ezimazeewo. Esookerwako ddala eyateekebwa mu ssemateeka mu nnyingo eya5 ye ya Uganda Human Rights, ogwo omulambo ogutambula, Uganda Human Rights Commission, ogwo omulambo gwennyini ogutambula. Maiti abagiziika be baabula. Naye bw'olaba ebigenda mu maaso eyo mu Uganda Human Rights Commission byennyamiza. Nja kubawayo emisango nga 2-3. No lwakadde kandeeta omusango nga gumu gwokka. Waliwo omusango Dr. Besigye gwe yaloopayo oba gwe twaloopayo mu 2016 nga Besigye abawagizi be bakubiddwa lwe baamuta kamera zaakwata obutambi nga abapoliisi bakuba abawagizi ba Dr. Besigye abaali bakuŋŋaanye Katalawo Kaleerwe, baali Kaleerwe awo nga bakuŋŋaanye bamuwero kaminga akoma nga bakuba kibooko. Tugamba yii n'okuba abantu ng'akuba ente n'ente osaasiramu. Ne tugamba nedda
katugula omusango ku Kayihura. Bwe twagula omusango ku Kayihura ne banne ne tugenda mu kooti. Bwe twagenda mu kooti e Makindi ne baleeta bikifeesi ne byagala okututta. Ne twerwanako ne tugamba katugitwale mu Constitutional Court. Kubanga o DPP yagala kati omusango abalukwago ngo bajjeko nze ngenda okuprosecutinga n'agusazaamu. Kooti teyaguwulira paka 2023 mu Gwokuna. Kooti etaputa ssemateeka n'egamba tukizudde kyali kikyamu DPP okweddiza omusango guno. Era in fact abawaabira Kayihura olw'okutulugunya abantu baddembe okugenda maaso n'okumuwaabira. Musajja wakati Kayihura naye gaakaaba gaakomba. Twali tumunywereza wali ng'akyali mu ofiisi nga IGP ne bayingizaawo obungodyola. Oluvannyuma kati kooti etugamba nti muli baddembe okugenda maaso n'okuwaabira Kayihura. Katugamba tutandikirewo. Kooti yasazeewo jjojjuzirya abalamu nti muli baddembe okugenda maaso ne Kayihura mumuwaabire. Mu Uganda Human Rights Commission 2016 Dr. BESIGYE ng'amaze okuwangula n'abbibwa. Baawamba ekitebe ne kompyuta ne bazitwala ne bakwata n'abantu bangi ne bakuba abantu emiggo abakulembeze. Omusango ne tugutwala mu Uganda Human Rights Commission. Teyaguwulira paka jjojjuzirya abalamu mu mwaka guno 2023 mukyala Maria Muwangadia bwe yafulumiza notice n'atuyita nti mujje kale muwoze. Ne nkwata fayiro ne tugenda ne Dr. BESIGYE ne Mugisha Muntu ne Ingrid tunawe ng'abajulizi ne tumala okuwa obujulizi. Bwe twamala okuwa obujulizi n'agamba muddeeyo nja kubawa ensala. Waayitawo emyaka 7 nga tawulidde musango. 2016 paka 2023 myaka 7. Ndowooza ne judgment ejja kujja oluvannyuma lw'emyaka 7 ensala ye yeyo 23. Kati eyo yenkola ya mukyala wa Ngadiya. Naye bwe bamuleetera emisango emirala nga gino abawagizi ba NUP abakwatiddwa bonna bakibalama n'abalala akasiraba ku bujulizi tubanoonyeza wonna tetubalaba bujulizi ffe nga abakuwa obujulizi totuwa nsala. Mugisha Muntu yajja musajja mukulu n'atestifying mu mwaka guno 2023. Dr. BESIGYE n'atestifying, Ingrid n'atestifying, mukyala wa Ngadiya tawa nsala naye agamba gina emirala tetulina sooka osale guno gw'olinako obujulizi. Ate ne ssemateeka ono tamugamba nti alina kutuulawo alinde bujulizi. Mukyala wa Ngadiya mbutuulaawo. Akawaayiro namba 52 kagamba to investigate at its own initiative or on a complaint. Nti Human Rights Commission kijikakatako okutandika okunoonyereza nga tewali naye kubidde enduulu kasiteewulira. In fact yo erina kubeera mukyala wa Ngadiya alina kubeera nga tava ku leediyo ng'awuliriza ani gwe boogeddeko eddembe lye lirinyiriddwa. Talina kubanga buli nnaku alina kubanga asoma amawulire. Buli nnaku talina kuba amawulire ga TV alina okubanga alaba amawulire. Tiimu yonna sigamba ye ng'omuntu. Uganda Human Rights Commission balina kuba ku TV nga banootinga waliwo kino demberi kino ne kino bayina kubanga tewina kulinda bulinzi nti waliwo complaint kye kyagiteekesaawo wano. Ne bw'owulira alaja na bulajanyi nti mbadde gindi bakoze kino noja ne baba baana basomero nti babaganya okutuula exams babaggalidde wano ng'osituka kino bakoze kino ng'osituka naye ali wali mu ntebe bwe yeesuuba. Mundeetera obujulizi. Nze sinalaba ku bujulizi bwammwe mubijeemu ebyobufuzi mukole kino ne kino ne kiri nga ssemateeka kyakugamba. Tunuulire ennyingo eya 5 eya 5 article eya 5 egamba the commission may, if satisfied that there has been an infringement of human rights or freedoms, order the release of a detained or restricted person, payment of compensation or any other remedy. Naye eka nti singa ekizuula nti waliwo omuntu asibiddwa bweru w'amateeka either bakusibidde mu kifo ekikyamu ekitali gazetted oba ne bwe baku police nga bakusibyeyo ng'essaawa zisusa 48 kijikakatako okufulumya order nti omuntu oyo ateebwe bunnambiro. Njagala muteeke kamera wa mukyala Maria Muwangadia atubulire bakafulumya order mmeka ezigamba no bamusumulule. N'ennaku ezo list yagambye nti banyonyeza waliwo list eyabaweebwa eyabawagizi ba NUP abaabulawo
n'agamba yes list twagifunye twabanoonyeza batubuze kale baba bakubuze kwata mu article ya 53 olagire nti ndagidde security agencies zonna ezibalina zibate then abantu baabwe n'abakulembeze batandikirawo ne tutuula butuzi noga njagala bujulizi ate nomala nga bwovuma abaloopa nti obujulizi bwatuwadde bwakikwangala bwovuma bw'okoloti bwawandika yawandiise mawulire n'agamba abo mujjemu ebyobufuzi mu abo opposition alumba opposition ali political actor so Uganda Human Rights Commission infu court singa bwe bagambye nazo tezituyambye nnyo habeas corpus zebawadde bano bazinyooma n'ebirala court tezivaayo newamu courts tubadde tulopa emisango nga bagituulira nkuwadde ogwa BESIGYE we bagutuulako guno abawagizi we bagutuulako we twalopa Kayihura ne bagutuulako finally ne waliwo Dr. BESIGYE ne yaloba mu constitutional court sali yagadde kumwogerako kuba justice yafa may he so rest in eternal peace justice Kakulu ne bagamba nti gwe twawulira weerayiza nti oli president era otuuleeyo Katonga nga president genda mu kooti zo gy'obojja obwenkanya ezakulayiza ng'oli mulamuzi nga walayira mu ssemateeka muno oli eddembe lye lirinyiriddwa ng'omugamba nti genda ofuneyo ssemateeka owo genda ofune kooti ezizo okwo kubalaatira mu nsonga enkulu so ezizo kooti nazo we zituuse then ne tufuna obuzibu era obulala nti ne agencies endala ezaali badde ziyambako nazo bazinafuyiza ekigenze ewala civil society bazijjako ensimbi zafunanga sente kuva mu DGF Democracy Governance Facility eyo yali basket fund ekisero kibatekangamu ensimbi ensi nnyingi zinoweza ani ezo za European Union okusingira ddala nga ziteeka omwa sente emwami Museveni n'agitwala nga nabugisi mufungize neva one waliwo gundi United Nations yalina wano office ekwata ku ddembe ly'obuntu nga bagiyita United Nations Human Rights Commissioner for Human Rights oyo nayo office ya UN Human Rights nayo ne bagiggalawo ne baga twalina endagaano nammwe kuva mu 2005 naye katugigaddewo nayo neggalawo kakati neje tweddukidde nayo obuyambi bubadde butono kale mu Global Magnitsky Act eya USA waliwo bajeno abamu abakwatibwako ne babagamba mmwe tubaweze obutadda mu America tetukyabawa visa n'account zammwe tujja zifreezinga na buli kimu ne bakyaliwo bayinaayina era tebaga ffe mu US oba mwatugobayo tetukyadda naye tujja kusigala wano nga tutulugunya abantu tebeekomako abamu be bakwatako tebakyalina bambi kati Kayihura y'omu gwe bagatadde mu America Kayihura naye nga bwe tubagambye naye atambula ayita mizimu kakati oyo naye otwale mu kooti okugasa eki kakati eyo Global Magnitsky Act nayo nebanga yatuyambako kitono yadde yayambako naye si nnyo kuba yakwatako abamu ne bateekako sanctions naye basigala bakyayinaayina ne tugenda mu ICC ne tutwalayo omusango twakuŋŋanya obujulizi mbabulira twatulanga wano Katonga twakozesa obukujjukujju obw'ekitalo ennyo ne tutikka obujulizi lwole ennamba ne butubutwala mu ICC n'entambi ne tutwalayo violations ezaali ekaseese abantu be batta ekaseese abantu be batta wano ku strike ezaali wano mu kibuga Kampala protest ku lw'Ekayunga ku Lwawa ebintu bingi nnyo bye twatwalayo Mukyala Besunda yatuuka ku resign kumalako kisanja kye nga takoze eki nga tagize then naye twagenda okulira nga omukono ogwano guyingiddeyo gulwanyisa enteekateeka za kubanga tuffe tetulina buyinza butereevu kuwaaba mu ICC tutwala wa prosecutor yagenda mu zebayita pre-trial chambers ne basaba nti oba guno musango gutandikibwa okunoonyezebwako batekunonye kitwali tusaba prosecutor naye ne pre-trial chambers tetutuukanga so tukyalwanagana n'ekyo kakati ebyo byonna bwe obiraba bikusiigira ekifaananyi nti tuli mu mankatabu tuli mu masaŋŋanzira tuli mu bulabe bw'amaanyi ng'eggwanga era tugamba nti bino bye byetaagibwa okukola namba emu twebaza bamemba ba parliament olw'omulimu gwe baakoze abamemba ba parliament abakulembeddwamu Mpuuga aba opposition mwebale kuluma jjiiko mwebale okuyimirirawo naye tubasaba temukomaawo temupondooka kuba twawulidde nga speaker abalaata abo bagenda bajja kudda
Nabanjanga nga bumumanyi mu nkola ye ya bulijjo kujeregerera. Abo be bamanyi. Then nowulira oyo muhozi David minister ffe tubawadde biweddeyo tuwakyali. Deputy Speaker nagamba oba tubawe mwezi bagende baleete kwega ensonga nga bazibalaatira mu balaatizi. Twogera ku bulamu bw'abantu, twogera ku bataata b'abaana babba b'abakyala, twogera ku abaana abe balina okulabirira, twogera ku bulamu bw'abantu. Naawe bwe wenyumirizaamu kubanga naawe bw'ova mu parliament gwe Nabbanja nodde waka otwala omugaati n'amata na buli kimu, otwala akasero. In fact Nabbanja ali mu category y'abaana abagenda mu supermarket bo ne bajjuza ne basindika akagaali ne baleeta n'akokubiri n'akokusatu. Naye ono abadde atwala omugaati ewaka taliiwo, abaana tebalina kyakulya, naye oli wali obalaata. So ensonga zino nkulu. Era kyetufa tugamba nti mwami Mpuuga ne bannammwe Parliament mwongere okugiteeka mu mbeera eyo butaddamu kukola bizinensi yonna okutuusa nga ensonga eno tugirinnye ku nfeete. Temwekiriranya, temupondooka, temutiisibwatiisibwa, mugume masajja munywere. Ne bagamba bafulumya mwenna babafulumye. Naye nga ensonga ya ddembe ly'obuntu eno tugirwanyeeko. So ffe tulinze bulinzi actions ezifuluma ebweru ku side eyammwe kuba temujja kukoma mu parliament, tezijja kukoma mu parliament yokka naye n'ebweru twagala tukwataganire wamu ffenna tulabe nti ensonga zino tuzaŋŋangira wamu. Ekyokubiri, tuli mu mpuliziganya ne bannaffe bwe tufaananye endowooza ku nsonga zino era bwe tunyigirizibwa awamu okulaba nti tukola akajegere ak'okweggyako embeera eno gye tulimu era nga tulaba nti tujja ŋŋangira wamu. Mu biseera ebituufu tujja bategeeza ki ekigenda mu maaso naye tetukyayinza kukkiriza kututwala nga bukolwa banona kano bwe banona kaliwo banona kano bwe bakola kali nedda. So olujegere tugenda mu maaso n'odduluka era nga mu bye tusuubira okukolera awamu bye tugenda ffe okutwala eri bannaffe oba bye tuteesaako ne bannaffe okulaba nti twongera mu ICC obujulizi n'okwongera okuteekayo eryanyi ku nsonga zino. Ekyo kimu nga twagala okukiteeka ku mmeeza. Ekyokubiri kyekyokulaba nti tuyingeejinga ne agencies endala ku lukalu lwa Africa kubanga amateeka mangi ge tusayininza ag'ensi yonna n'aga Africa gateekawo agencies endala. African Charter on Human and People's Rights eteekawo African Court on Human and People's Rights. Eyo weeri etuula mu Arusha. Twagala okulaba nga nayo tukonkona ku ddowa yaayo nga tuyingirayo tutwaleyo ensonga zino. Charter eyo yennyini African Charter on Human and People's Rights eteekawo Commission on Human Rights. Twagala commission eyo nga muvunaanyizibwa bwayo bwagiteekesebwawo kugamba nti kigudde waani tudduke eyo tulabe wani mu Africa nsi ki gye banyigirizaamu eddembe lyayo tugende tunoonyereze tufune obujulizi bugende mu kooti eya Africa yonna, African Court on Human and People's Rights. So commission eyo tenoonyerezangako Uganda n'olunaku n'olumu. Twagala commission eyo enoonyereze. Ate eyo commission yo tekolanga kooti, yo ekola mulimu gwayo ku investigatinga nereeta obujulizi nti bubuno. So twagala commission eyo enoonyereze obujulizi obuvaayo naye bukozesebwa mu African Court on Human and People's Rights. Twagala ogenda ne muyawana okumpi mu East Africa, the East African Court of Justice eyogera ku human rights. Kuba mu charter, mu East African Community Charter tulinamu issue ya ddembe ly'obuntu ne values. Era kyekyateekesawo kooti eyo ng'ediringa ne human rights n'eddembe ly'obuntu. Naye tujja kutuula butuuzi nga tulinnyirirwa. So amakubo gonna twagala okugakwatako. Naye nga eddala ekkulu ennyo lye twesigamyeko lye ly'okukwatira wamu tukirire mu bannayuganda tubagambe nti Article 3 ekitukakatikako okubanga ffenna twerwanako nga tuli wamu. Article 3 eyasemateeka nti buli munnayuganda aweze emyaka 18 mu mbeera efaanana bweti luba lwoya lwa mu nnyindo. So mulimu ogwo tugenda kusaba bannaffe
tulabe bwe tugukolera awamu mu mbeera eno gye tulimu. N'ekisemberayo ddala kwe kugamba mukyala wa Ngadiya, biri ebirala byonna ebitongole tubyogeddeko ebinafuyiziddwa, civil society, NGOs, courts naki, naye gwe twagala okusinga okuteekako akazitto kati akaseera kano ayekiise mu kkubo ly'okulaba nti tufuna obuweerero, at least obuweerero, ye mukyala wa Ngadiya. Bwe buba bulumi, at least Uganda Human Rights Commission ye first aid wodduka okufuna kapanado, odduke bakuyambeko nti bannange nfa, kuba yo teriimu bino nti sikola empapula nyingi wandika kino otuuka wali ng'ogamba bannange omuntu wange eddembe ly'obuntu lino munnange tewetaaga na kuba na looya, bino ebya kooti bayinza okugamba leeta looya, tewali formalities mu Uganda kyekyagiteekesaawo. Naye mukyala wa Ngadiya agibalaatiddemu nnyo, agizanyiddemu ebyobufuzi, atuula eri mu ntebe ye ne yeesuuba naga sinnalaba ku bujulizi, mwe muli awo muzannya buzanyi, mwe muli ku kino nga ssemateeka kimukakatako nti please situka ogenda onoonyereze, please situka odduke buli wonna wali eddembe ly'obuntu we balirinyiridde, situka gendawo, atudde wali taseguka. Nze sirabanga mukyala wa Ngadiya nga ze katugeze ne ku City Hall wali batulugunya abantu wali ku City Hall ne basiba abantu abatayina mugaso, abatayina misango, abantu abatayina misango ne babakwata wali ne babasiba bali wali, n'obwo obutono obusango ne bumulema eddembe ly'obuntu eri abatembeyi be bakwata ne basiba wali baba boda boda aba taxi okujja wali ku City Hall. Simulabangako na ku City Hall, kanjogeremu nga Lord Mayor talinyangako na ku City Hall okuva lwe yali abaddewo, nga naye waliwo center we batulugunyiza abantu, naye ali wali. Simulabangako mukyala wa Ngadiya kimukakatako ogenda mu safe houses gye ziri, kimukakatako okubeera nga agenda mu mapoliisi gonna we gali, kimukakatako okubeera nga kakubye okulira akaguddewo konna ku ddembe ly'obuntu. Ani gwe batuusizaako obulabe, ani abona, ani alina kubeera katayira buli wamu nga otayira dda wano dda wali yali badde atambula bano. Mukyala Margaret Ssekajja wakiri yagezaagezaako, ulira Margaret Ssekajja agenzeeko wano, agenzeeko wali, agenzeeko wano, n'omugenzi kale naye mbambi Medica gwa naye lwakuba nti yo oli yali nte y'abato buli omu ng'azanyisa buzanyisa, Mukama amuwumuze emirembe, yali nte y'abato buli omu azanyisa buzanyisa kuba yalina ekisa kingi. Naye ono omukazi omulaba alineko ku mutima, alina obunyiivu ku opposition, alumba. Mukyala wa Ngadiya weeraze nti gwe okyali lwa byabufuzi. Electoral Commission yafulumya program ebyokulonda, jangu onoonye constituency gy'ogenda okwesimba, va mu ofiisi y'eddembe ly'obuntu, leka gizanyira mu byabufuzi. Oyo oli kulamu bw'abantu, tukugamba police, va mu ofiisi eyo ozanyire ebyobufuzi by'ebweru. Awo twagalawo ofiisi okulaba nti etaasa abantu ababonaabona. But you ask, I want you to compile a catalogue of all the cases where they have issued writs of habeas corpus and they have been defied. There are so many. Before we even talk about individuals who have not filed writs of habeas corpus, but quite a number of them where they have issued these orders, they have been rendered nugatory. A nugatory order is one with no value, useless. So many of the habeas corpus orders have been rendered nugatory. Two, even where complaints have been filed, they have feared, courts have feared to summon high-ranking government officials, especially within the security echelons. They have refused to summon them, to subpoena them. Let me ask you, in all these cases that have been filed for habeas corpus, because they are there, I've asked you, have you seen the IGP in the corridors of court that is responding to an order of court and habeas corpus to come and account for the disappearance of these people? Have you seen the Minister for Security appearing there, or the Minister for Defense? Have you seen the head of CMI, the head of JAT, the head of all these agencies that are responsible for the disappearance of our people? And there are some habeas corpus that have been issued. Why are they not subpoenaing? Why are they not summoning
those particular high-ranking officials within the security circles. Why? They are fearing them. This is what we are saying. So let them not hide behind legal gymnastics here. No. They should uphold the oath they took to administer the law without fear or favor, ill will or affection. Because that's what it means here. I'll tell you, for example, the number of habeas corpus cases I've handled. And some are even pending before court right now. But they are just like this. So that is the state of affairs. So, two, there is also the notion, the doctrine of judicial activism. Judicial activism. It's the reason we have employed this, the judiciary, to have some kind of paradigm shift. Because what we have right now, they are exercising what we call judicial restraint. Judicial restraint is a situation where courts are laid back, they witness matters going on, and they wait to be moved. Gone are those days. Our jurisprudence has since changed. It has embraced what we call judicial activism, whereby courts of law, once there is a matter that has been brought to their attention, they cast the net wide. They cast the net wide and say, no. There is this matter which is before us. Let's get all these people brought into the net. Let's deal with this. They should be proactive, in other words. That's what judicial activism is all about. They should be proactive, not to act like robots, that they just have to be controlled, take this direction, frog march. No, courts shouldn't behave that way. So they should discard that practice of judicial restraint and adopt judicial activism. Have we lost trust in ICC? Yes, I've said we have expressed our disappointment with the way the ICC has managed our case. Several years since we filed it. 2017, such a long period. And up to now, no action has been taken. We cited quite a number of cases of murders, enforced disappearances, which are crimes against humanity. Look at the Rome Statute, Article 5 specifically. And we are sitting on a time bomb as a country. Cases of involving high-handedness of the state in dealing with the citizenry. Matters to do with violation of people's rights, torture. Harrowing stories I've told you. Heart-rending stories of people who have been maimed, people who have been killed, people who have been deformed. And the ICC is reluctant to take action. But it's not that we are not pursuing that matter, no. We are saying we are going to adopt a multi-pronged approach. As we pursue these matters in the ICC, let's open new frontiers. Let's deal with them at other levels in the continental bodies, using the continental bodies. We have the African Court on Human and People's Rights. They will sit there and ask, what have you done? Have you approached us? We are just here in Arusha. Why don't you come? We want it to go there. The African Commission on Human and People's Rights, they have the mandate under the Charter. The African Charter on Human and People's Rights. They have the mandate to conduct investigations. Have you seen the commission here conducting the investigations here? So we want that commission to come here. They will ask, have you moved us? No, we want to move them. Because for the African Court on Human and People's Rights to act, they will say, no, we wait for submissions from the state partners, or the partner states rather. We wait for submission from the partner states to act. But you wouldn't expect Uganda to commence those proceedings. It's the same way actually ICC dragged their feet. Because individuals like myself cannot file a case in the ICC. It's either the state, like they took their Kwero, Konye, or
Thomas Rubanga in DRC and others. Even Bashir. No, Bashir actually, they moved themselves. It is the judge prosecutor. So that's why we moved the judge prosecutor at that time. That please investigate the crimes against humanity in Uganda, acts of torture and tendencies of genocide, so that you can bring the perpetrators to book. That's what we filed there. So that's the reason now we are saying, let's go to East African Court of Justice. They are here. Let's go to African Court on Human and People's Rights, and also move the Human Rights Commission, the African Commissioner on Human and People's Rights, so that they also intervene. It's until then that if they don't intervene, then we explore other means. The other question was about? Thank you. Oh, the political actors we are engaging. Oh, you definitely, you will get to understand this. We have told you, we are not seated. You remember when we were at Gloria Gardens, when we had our retreat with the founders, one of the resolutions we made is that we are engaging other political actors to deal with these matters in unison, in concert with fellow prisoners. We are not seated on this. So at an appropriate time, you'll get to understand the detail. You get the details of this. But for now, what I can tell you is that we are engaging other political actors on how we are going to deal with this matter. And we have engaged actually an overdrive gear in this.